Dear students, let us start the next chapter, that is finance statements part 2. In previous class we have completed the finance statements part 1, how the final accounts is to be prepared with the help of two statements, that is trading and profit and loss account and balance sheet without adjustments. In this chapter we are going to study final accounts with adjustments. So let us see here. Finance statements of a company which shows its financial position of the current year. So we have already come to know what is the meaning of final accounts or finance statements. It is a statement which is helpful to know the actual or accurate financial position of the business organization. So here the finance statements includes two statements, that is trading and profit and loss account and balance sheet. So here, while preparing the financial statements with adjustments, some adjustments is to be treated. Let us see which are those adjustments with their treatments. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ adjustments with their treatments. So here some of the adjustments. So that is first one, closing stock. The closing stock is adjusted entries in like closing stock account debited to trading account, and treatment in trading and profit and loss account. Closing stock is shown in the asset side, or we can say as a credit side, and profit and loss account, and in balance sheet it's shown in the asset side. Outstanding expenses account debited to outstanding expenses. In profit and loss account it is shown in the added to the respective expenses on the debit side, and in balance sheet liability side. Prepaid or unpaid expenses. Prepaid expenses account debited to expenses account. It is reduced in the respective expenses on the debit side of P&L account, and in balance sheet it's shown in the asset side. Next, that is income earned but not received. Accrued income account debit to income account. It is added in the respective income and it's shown in the credit side, and in balance sheet asset side. Income received in advance. Income account debited to income received in advance account. It is reduced in the respective income and it's shown in the trading and profit and loss account credit side, and in balance sheet liability side. Depreciation account debited to assets account, and in profit and loss account it is shown in the debit side. In balance sheet it is reduced in the value of an asset. Provision for bad and doubtful debts. Profit and loss account debited to provision for doubtful debts. It is shown in the debit side of profit and loss account, and it is deduction from the debtors in balance sheet. And next, that is provision for discount on debtors.
Profit and loss account debited to provision for discount on debtors. It is shown in the debit side of profit and loss account and it is reduced in the debtors. And next, that is manager's commission. Manager's account debit to commissions account. Manager's commission account debited to outstanding commission account. It is shown in the debit side of profit and loss account and in the liability side of balance sheet. Interest on capital. Interest on capital account debit to capital account. It is shown in the debit side of profit and loss account and it's shown in the addition to the capital. Next, that is further bad debts. Bad debts account debited to sundry debtors account. It is shown in the debit side of profit and loss account and it is deducted in the debtors from debtors in balance sheet. So these are the some of the important adjustments with their treatments. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. So let us see one of the example while preparing the profit and loss account and balance sheet with the adjustments. So this is the given example. From the following figures, prepare trading and profit and loss account.
for the year ended 31st March 2010 and balance it on that date. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 86,800, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 15,000, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 14,000, ಕ್ಯಾಶ್ 8,000, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 3,000, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 36,600, purchases 1,86,000, salaries 3,05,000, sales returns 5,000, wages 22,000, carriage 4,200, bad debts 700, bad debts provision 2,100, sundry debtors 40,400, sundry creditors 25,700, furniture 8,000, plant and machinery 50,000, then salaries 11,000, advertisement 4,400, goodwill 6,000, freight 6,300, commission 1,000. So these are the information of transactions they have given. And adjustments stock on 31st March 2010, that is 31,500, that we can say as a closing stock. ಸೊ 31st March 2010 ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ March 2010 ವೇರ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ that you have to add in the salaries and wages. Then rent outstanding amount to rupees 600 and insurance unexpired amounted to rupees 400. So rent outstanding means you have to add in the rent. Rent unpaid means you have to unexpired, insurance you have to less. Commission amounting to rupees 200 has been received in advance, so that should be deducted. Return of 400 on bad debts. Create provision for doubtful debts 5% on sundry debtors and 2% of provision for discount on debtors and creditors. So let's see the total of discount of 5% and 2% is to be shown. And depreciation furniture and plant and machinery 10%. So total depreciation amount is to be shown in the profit and loss account, and in balance sheet we have to reduce in a respective asset. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ 31,500 ಆನ್ March 31, ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ March 2010. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 600, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು rupees 400, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು rupees 200 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 400 ಆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ at 5% on sundry debtors and provide 2% provision for discount on debtors and creditors. ಸೊ ಈ 5%, 2% ಹಾಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 400 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 10%. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿದು 10% ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರಲ್ಲಿ 10%, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಲ್ಲಿ 10%ನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಹೌ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ with adjustments we have to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. So let us see here. Trading account. First you have to prepare trading and profit and loss account. Trading account, that is we have to write opening stock, that is 36,600, purchases 1,86,000, wages
So in this wages we have to add outstanding, that will get 24,000, carriage 4,200, freight 6,300, and here by sales less sales returns you will get net sales 3 lakh, closing stock 31,500. So after writing the items in trading account, you have to make the total of both the sides. You will get the highest amount, that is on credit side 3,31,500. So the balancing figure 74,400, that is gross profit. So this gross profit is to be transferred to the profit and loss account, that is by gross profit brought down 74,400. So in profit and loss account, one by one adjustment is to be written. To bad debts 700, the actual bad debts was 700. In this we have to add further bad debts 400 and new provision 2000. So you will get 3100. In this we have to less old provision 2100. So total bad debts will be 1000. Next, provision for discount on debtors 7600. Salary 11,000. In this salary the additional 1000 is to be added, that is the month of March. Total salary will be 12,000. Advertisement 4,400. Rent and insurance. In this outstanding should be added and prepaid should be less, deducted. 3,000. From this to 3,000 outstanding rent, that is 600 should be added. That is this adjustment. Rent outstanding is to be added and 400 is to be reduced. So total rent amount, that is 3,000. In this outstanding 600 is to be added, total 3,600. You have to less 400, then you will get 3,200. Depreciation on furniture, that is on 10%, 800, and plant and machinery 5,000. Total depreciation, the actual cost of plant and machinery and furniture, that is furniture 8,000, plant and machinery 50,000. From this you have to make 10%. So it will become 800 and this is 5,000. 10% depreciation, which is shown in the profit and loss account, that is 800 and 5,000. Total depreciation 5,800. And in this side commission, that is 1,000. In this less unearned commission 200, which is given in the adjustment. So total commission will be 800. Then provision for discount on debtors, creditors, that is 514. So provision for discount on creditors. So here we can see this is 2% on creditors. So creditors is shown in the profit and loss account and provision for doubtful debts is shown in the balance sheet. So this is after entering the items in the profit and loss account, you have to make the total of both the sides. You will get the total highest on the credit side, that is 75,714. So after making both the sides total, credit side is more, then you have to make the balancing figure, that is 48,554 debit side. This amount is called as the net profit, which is transferred to the capital account. So like this you have to prepare the trading and profit and loss account. So next, that is balance sheet. So here we have made the adjustments. ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್. Here we have adjusted the bad debts of further bad debts is to be added. New provision is to be added. Only old provision is to be reduced. Commission, unearned commission is deducted. Commission ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಪೇಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ 10%, ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಮೇಲೆ 10%. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. So here, so we have already know how the balance sheet is to be prepared. So in balance sheet, that is liability side and asset side. So let us see. First you have to write the capital amount. So total capital, that is 86,800. In this we have to add net profit 48,554, which we have identified after preparing the profit and loss account. So total capital 1,35,354. In this we have to reduce this drawings, that is 15,000. So total capital will be 1,20,354. So next, salary outstanding 1,000, wages outstanding 2,000, outstanding rent 600, unearned commission 200, creditors, actual creditors was 25,700. In this we have to less provision for discount 515. So total creditors will be 25,186. This is what about liabilities. And in asset side, cash 8,000, sundry debtors was 40,400. In this we have to less bad debts, new provision for bad debts, then provision for discount, so which is given in the adjustment. So in this we have to less 400, 2,760. So total you will get 37,264 sundry debtors. And next, that is closing stock 31,500, insurance prepaid 400, investment 14,000. Then assets, it is fixed assets, furniture 8,000. In this we have to less depreciation 10%, that is 800. You will get total furniture 7,200. And same plant and machinery was 50,000. In this less depreciation 5,000. You will get 45,000 depreciation of plant and machinery. Then last one, that is goodwill 6,000. So after recording all the transactions, then you have to make the total of both the sides. You will get 1,49,340. So like this we have to prepare the balance sheet with adjustments. Students, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 86,800 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 86,800 ಇದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 48,554 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1,35,354 ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 15,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,20,354. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 1,000, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ದೆನ್ ವೇಜಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 2,000, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ 600, unearned commission 200, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 25,700 ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 514. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ 25,186. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ 8,000, ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೇಟಾರ್ಸ್ 40,400. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ವಾಸ್ 40,400. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 400.
ಹಾಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2000 ಮತ್ತು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ 37,240. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 31,500. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ 400. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 14,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್, ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ 8,000 ಅದ. ಇದರಲ್ಲಿ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು 800. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 7,200. ಹಾಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 50,000 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 45,000. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 6,000. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,49,340. ಸೊ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಈಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು see that some of the adjustments, how the adjustments are to be written. Just we have to refer this chart. With the help of this chart you will come to know how the adjustments are to be treated in trading and profit loss account and balance sheet. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೀಪಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಐಟಮನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 11 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 11 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ comes in the preparing the financial statements. So students, again I am telling that this chart is very important. So before solving the problems with adjustments, first you have to understand the adjustments, how it is to be treated in trading and profit and loss account and balance sheet. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ we have understood the meaning of finance statements and two statements which are to be prepared, that is trading and profit and loss account and balance sheet. With that, some of the adjustments with their treatments which are very important, and one of the example is to be studied how the trading and profit and loss account is to be prepared and also balance sheet with adjustments. So closing stock which is shown in the profit and loss account, trading account and in balance sheet. Salaries and wages for March 2010 were unpaid. So actual salaries
and wages is to be added. Then rent outstanding is to be added, and insurance unexpired amount means you have to reduce it. Commission amounting to rupees 200 has been received in advance, that is to be reduced. Then write off 400 on bad debts. Create provision for doubtful debts 5% on debtors, and 2% provision for discount on debtors and creditors is to be reduced. Depreciation furniture and plant and machinery by 10%. This is shown in both plant and machinery and furniture. Depreciation amount is to be shown in the profit and loss account, and it should be reduced in the respective assets in balance sheet. So these are the adjustments given in this problem. So with these adjustments we have prepared the trading and profit and loss account and balance sheet. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 2010 ವೇರ್ ಅನ್ಪೇಡ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 600 ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್ rupees 400 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಷನ್ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು rupees 200 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 400 ಆ್ಯಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5% ಆನ್ ಸೆಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2% ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಬೈ 10%. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 10% ಮಾತ್ರ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ is to be prepared and also balance sheet. So let us continue in the next class with another example of financial statements. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.